Hi Ravi Kumar. Hi, sir. How are you? Fine, sir. What about you, sir? I'm doing great. Thanks for asking. Yes, Ravi Kumar. Where are you from? I'm from Kadapa, sir. Kadapa, Andhra Pradesh. Yes, Andhra Pradesh. Okay. And what is your education I qualification? recently completed my MBA in Finance, sir, from Sri Sai College of IT and Management, Kadapa itself. Okay. And how do you know about SVC Institute? Through my brother reference, sir. Who is that? Cousin brother. ఓకే. అండ్ ఏం నేర్చుకున్నావు ఇక్కడ 2 మంత్స్ ట్రైనింగ్? 2 మంత్స్‌లో నేను ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంకింగ్, అకౌంటింగ్, రీసెర్చ్ అనాలిసిస్ నేర్చుకున్నా సార్. ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంకింగ్‌లో లైక్ ఫినాన్షియల్ మార్కెట్, డెరివేటివ్స్ అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇవి నేర్చుకున్నాను సార్. ఓకే. అండ్ అదర్ దాన్ దిస్ హావ్ యూ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ యాక్టివిటీ? యెస్ సార్. జామ్ సెషన్స్, రియల్ టైమ్ హెచ్ఆర్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ ఇవన్నీ పార్టిసిపేట్ చేశా. ఓకే. అండ్ షేర్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్‌పీరియన్స్. Yes, sir. I got selected in Cognizant. They conduct mainly 3 rounds, sir. One is a HR interview. They mainly focus on communication skills. ఓకే. Next round, online assessment. Third round is manager round. They ask nearly 20 questions about accounting and investment banking. I'm able to answer 20 questions. ఓకే. ఫైన్. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు జాయిన్? 2 days after. ఆఫ్టర్ 2 డేస్. After 2 days. ఓకే. కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్. Thank you, sir, for your guidance and support.